Sadakta kabisa mabibi na mabwana, ni matumaini yangu kwamba mupo salama na Mwenyezi Mungu anazidi kuwapigania. Karibu tuweze kuconnect na kupashana yale ambayo yameweza kujiri katika taifa tukufu la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8. Mtazamaji, Raila Amolo Odinga, kinara wa muungano wa AZIMIO moja wa Kenya, ameweza kufumbua sakata ambayo inasababisha bei za mafuta ya petroli kuendelea kupanda hapa nchini, huku mataifa jirani kama vile Tanzania, Rwanda yakiwa yanazidi kuwauzia wananchi wao mafuta ya bei nafuu. Odinga akizungumza siku ya Alhamis kutoka upande wa Jaramogi Oginga Odinga Foundation, afisi ya muungano wa AZIMIO, ameweza kutufichulia kwamba kuna makampuni matatu ambayo yanahusiana na serikali, ambapo kuna makatel ambao wana determine bei ambazo wa Kenya wanauziwa petroli hapa nchini, kitu ambacho kinafanya mpaka taifa jirani la Uganda limeweza kuacha kufanya biashara na taifa la Kenya in terms of petroleum products. Karibu nikupashe mengi tena zaidi. Odinga ameweza kuyataja makampuni yepi haya? Odinga ameweza kufichua nini hichi ambacho William Samoei Ruto aliweza kusain na taifa la Saudi Arabia, huku akiwa na wadanganya wa Kenya kwamba alikuwa ameenda kuwatafutia ajira za online digital works. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8, na ni matumaini yangu kwamba mtazamaji utapiga subscription kama haujaweza kupiga, kwa sababu ukipiga subscription ubonyeze kengele alafu like video, utakuwa umepea kitu hichi mchango mkubwa zaidi ili kiendelee kukua, alafu kiendelee kukusogezea matukio ambayo yanaendelea hapa nchini. Wageni karibu, jihisi nyumbani. Kipindi ambapo unatusemeza, ni matumaini yangu kwamba utatuambia maeneo ambayo ulipo. Kama ni +254 tuambie mkoa wako na eneo ambalo uliko. Kama ni nje ya taifa la Kenya, tujulishe mahala ambapo ulipo. Karibu. Raila Odinga ameweza kumwaga mtama, na ameweza kuwamwagia Wakenya mtama kipindi ambapo gharama ya maisha, gharama ya petroli inazidi kupanda. Na unaelewa mtazamaji wangu, kama unataka kupunguza gharama ya maisha hapa nchini, anza kupunguza bei za mafuta. Odinga ameweza kutuambia makampuni ambayo yana benefit. Sikiliza. Raila rebels government to government oil deal, a major scam that is driving up fuel prices. Wacha nikufafanulie ile mtazamaji wangu what Raila means by government to government deal. Hapo kipindi cha Uhuru Kenyatta tulikuwepo ama kulikuweko na mfumo kwamba makampuni ambayo yanauza mafuta kutoka Saudi Arabia ama United Arab Emirates yalikuwa yanakuja hapa nchini. Tuseme for example kuna kampuni A, kampuni B, kampuni C. Makampuni haya yote yanaparedi mafuta yao. Kisha wanaulizwa, kampuni A, lita moja ya mafuta mnauza ngapi? Kampuni B, lita moja ya mafuta mnauza ngapi? Kampuni C, lita moja ya mafuta mnauza ngapi? Lakini sasa William Samoei Ruto alipoweza kuingia, akatupilia mbali ule mfumo, na badala yake akazamia katika mfumo ambao unaitwa government to government, yani deal ya serikali kati ya serikali na serikali, marais wawili. Kumbe hiyo deal ilikuwa ni gushi, deal fake. Sikiliza nikufafanulie mengi tena zaidi. AZIMIO moja wa Kenya, Raila Odinga has alleged a grand scam in the procurement of petroleum products under the government to government deal that Kenya apparently signed with Saudi Arabia. He said in a media briefing on Thursday from Jaramogi Oginga Odinga Foundation that the deal signed and kept secret was driving up the cost of fuel in the country while benefiting shadow government officials. Umeweza kusikia Odinga ametuambia kwamba kumbe kile kipindi ambapo William Samoei Ruto alikuwa anatoka hapa nchini akikimbia kuelekea Saudi Arabia, akidanganya Wakenya kwamba ameenda kuwatafutia ajira za online digital works, kwa sababu tumekuwa tukimsikia akisema kwamba 500,000 job opportunities, 300 job opportunities za online.
kumbe alikuwa anaenda kuwakilisha makampuni matatu kutoka hapa nchini kujipatia links na Saudi Arabia ili kupata mafuta kwa bei nafuu, lakini wanakuja hapa nchini kuwauzia Wakenya mafuta yale kwa bei ghali, kuwadanganya tena Wakenya kwamba mafuta kutoka Saudi Arabia yameongeza bei. Na madhumuni ya mradi huu ama dili hii ambayo William Samoei Ruto aliweza kusaini na Saudi Arabia yalikuwa yaweze kubenefit baadhi ya viongozi ndani ya serikali. Unanielewa? He said in a media briefing, hiyo tushamaliza. Raila claimed in his statement that Kenya did not sign any agreement between UAE or Saudi Arabia and other agreement was signed and that the agreement. Raila claimed in his statement that Kenya did not sign any agreement with the UAE or Saudi Arabia and that the agreement was signed between the Energy Ministry and the state-owned companies in the Middle East. Nimekueleza nini? Odinga ameweza kutufumbulia macho hivi. Kenya na Saudi Arabia hawakuweza kusaini dili yoyote eti kwamba sasa Saudi Arabia iko ikiuzia Kenya mafuta. Hapana. William Ruto alikuwa ameelekea kule kuwakilisha makampuni yake ya mafuta. Sikiliza, state-owned companies in the Middle East. Alikuwa ameenda kuwakilisha makampuni yake ili wapate soko la mafuta, yani wanauziwa mafuta. For example, alikuwa ameenda kunegotiate price ya kuuziwa mafuta kutoka Saudi Arabia na wakuje wauzie wa Kenya hapa hivi kwa bei ghali, alafu wapate nini? Wapate faida. Unanielewa? So, serikali ambayo iko mamlakani haitaki kumjali Mkenya wa kawaida. Kitu ambacho inajadi ni kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya nini? Wanamtoza Mkenya wa kawaida taxes kubwa. He stated that the Kenya Kwanza government then characterized the transaction as a government to government deal in order to exempt 3 Kenyan companies from paying 30% corporate tax. Kwa hivyo, baada ya kuweza kuwakilisha makampuni yake tatu upande wa Saudi Arabia, akaja hapa nchini akatudanganya kwamba alienda kutafuta soko kati ya Kenya na Saudi Arabia. Saudi Arabia iwe ikiuzia Kenya mafuta. Kumba alikuwa ameenda kuwakilisha makampuni yake matatu, na cha kushangaza makampuni haya matatu hayatozwi tax, custom duty. Just imagine. Odinga ameweza kumwambia William Samoei Ruto, kama unataka tuweze kuelewana, tuambie mbona taifa la Uganda liliweza kuacha kufanya biashara na Kenya. The opposition leader also questioned how Gulf Energy, Galana Oil Kenya Limited and Ox Energy Kenya Limited were chosen to handle local logistics, accusing the hand-picked distributors of selling oil to a near twice the price of bulk suppliers. Kwa hivyo, haya makampuni ambayo umeweza kusikia nimesoma hapo yenye Odinga ameweza kututajia, yaliweza kupewa idhini ya kuuzia Kenya mafuta na waliweza kuambiwa kwamba wa times 3. Mweza kusikia? Yani waliweza kuambiwa kwamba waweze kuwadanganya kwamba tunauziwa mafuta kutoka Gulf kwa bei ghali, ili hali mafuta yale wanauziwa kwa bei rahisi. Odinga aliweza kumwambia William Samoei Ruto, kama unataka tuweze kuelewana, amani ipatikana hapa nchini kati ya Wakenya na wewe, Wakenya wasiandamane, futilia mbali ile kandarasi ambayo uliweza kutia na Saudi Arabia ukiwadanganya Wakenya kwamba it's a government to government. The opposition leader has called for the government to revoke the government to government deal in favor of the previous model that featured a competitive procurement process in order to handle the festering process which he believes might only get worse. Baba ameweza kumwambia kwamba futilia ile deal ambayo uliweza kuwadanganya kwamba Kenya na Saudi Arabia waliweza kusaini, ndio situation isiendelee kukaa mbaya hapa nchini. Additionally, he has insisted that Kenya Anti-Graft Agency EACC to look into the terms of agreement and the parties that stand to gain from it. Baba ameweza kusema kitu cha pili kwamba anataka EACC, tume ya kuchunguza masuala na ufisadi, iweze kuangalia yale makaratasi ambayo Kenya na Saudi Arabia iliweza kutia kandarasi
na watuelezee ni kitu gani ambacho kiliweza kutiwa kandarasi kule, ni kitu gani ambacho kiliweza kuwa signed kule, kwa sababu yale makaratasi ambayo William Samoei Ruto na rais wa Saudi Arabia waliweza kusaini yamefichwa. Watuelezee ni kitu gani ambacho waliweza kuzungumzia kule. In addition, he has also called for an additional investigation into the tax conformity of the three entities invoking in the transaction. Baba anataka vile baba anataka yale makampuni matatu ambayo hayatozwi tax baada ya kuweza kuletewa mafuta kujapa nchini yachunguzwe, mbona yanafanya hivyo. Raila has also insisted that the government give a true overview of the implication of Uganda decision to seek a large portion of its petroleum needs through the Tanzania Center Corridor, which we have on our nation, particularly with regarding to the Kenya pipeline companies. Hapa ya mwisho baba anasema hivi, vile EACC iweze kuchunguza kwa nini government ya Uganda iliweza kukataa kufanya biashara na Kenya in terms ya kwamba Kenya iweze kuuzia Uganda mafuta jinsi ambavyo wamekuwa wakiwauzia tangu hapo awali. Maybe huenda kwamba Uganda waliweza kugundua kwamba Kenya inawanyanyasa, kuna makatels ambao wana benefit hapa nchini. Ningependa uweze kusikiliza jinsi ambavyo Raila Odinga aliweza kuzungumza. Now, ladies and gentlemen, our stand as AZIMIO. 1. RUTO must immediately cancel the contract and revert to the open tender system, which ensured guaranteed supply of petroleum products. It has assigned responsibility to various players as opposed to the so-called G2G that is making Kenyans depend on inefficient and corrupt players. The open tender system was efficient, accountable, and competitive, and offered prices commensurate with international pricing model. 2. The Ethics and Anti-Corruption Commission needs to move in, not to sanitize, but to get to the bottom of how and why we got into this deal and who is benefiting from it. 3. The men and women who came up with this self-serving deal must be charged and sacked. 4. The government must restore taxes to 8% from the 16% that came with the Finance Act. 5. The government must make public the so-called MOU between Kenya and Saudi Arabia and the United Arab Emirates. 6. The Ministry of Energy and Petroleum must make public the deal is signed with oil companies. 7. The Ministry of Energy and Petroleum must make public the supplier purchase agreement it signed with the oil companies. 8. The EACC and the Director of Criminal Investigations must investigate the tax compliance status and pricing model of the three oil companies. 9. We need a comprehensive brief on what the move by Uganda to pursue much of its petroleum needs through the Tanzanian Central Corridor means to our country, especially to the future of the Kenya Pipeline Company. End of statement. Thank you. Wazo lako ni lipi baada ya kuweza kuelezewa haya yote na Mheshimiwa Odinga? Ameweza kutufumbulia kwamba ile wakati ambapo ulikuwa unaona William Samoei Ruto akitoka hapa nchini kuelekea Saudi Arabia in terms kwamba anaenda kuwatafutia Wakenya kazi za online digital, kumbe ilikuwa ni kwenda kutafutia kampuni yake mafuta kutoka Saudi Arabia. Kampuni zake 3. Wazo lako ni lipi? Unaona kwamba tuko na taifa hapa kweli? Sema tu nasi, narejea na mengi tena zaidi. Tafadhali usiondoke bila ya kupiga subscription.